an honor from an organization as the DROR is a very big thing. I would say when any leader or a schoonam are getting phone calls from the DROR, that means, I would say, serious business. Unfortunately, as a chaplain, as a leader for the community, I know firsthand what the DROR does for the community. When they call, they advocate for the community. They would do anything and everything to try to help if someone was unfortunately in need. I'm reminding myself about getting a phone call from the DROR about 3 hours before Sukkot, which was actually just now, a month ago. The DROR called me up about 3 hours asking about an inmate, if an inmate would have a Lilevin Esserik, which we use during Sukkot time. I, as a chaplain in that correction facility, didn't even know that that inmate is in that facility. The DROR knew firsthand there's an inmate in that facility, what that inmate needs, and we try to get it done. The DROR is going out more what they can to do for the inmates and ease the pain. I would say not only when an inmate is in jail, the DROR is trying to be helpful. As a chaplain in a hospital upstate, which is close to one of the biggest corrections facility, when an inmate unfortunately needs to have medical care, they're being transferred to that hospital, the DROR will get a phone call from that family member who got advised that that inmate is being transferred to the hospital. They'll reach out to me immediately. Can we have the best doctor? Can we have the best results? Can we try to help that patient who is not only in need now when he is in jail, but he's in need, even though he's not in jail, in need in a medical facility. On the other hand is that I wanted to thank publicly my wife, family, who is allowing me to do that as Kunas on behalf of the community. It's totally not easy. Sometimes you have to help the community middle of the day, middle of your work. Sometimes you need to help them in the middle of the night. So I would like to thank my wife again, my family, and I would like to thank my mother, a family where I grew up. My father, who was a law enforcement chaplain for 35 years. My father, Oliver Shulam, who passed away of sudden. I have a brother, Abe, who is a chaplain for many law enforcement agencies. And they actually gave me the guidance and support to continue to do for others and help others, doesn't matter what time. And should it be in between a Yom Tov, should it be just when you're busy with the family. They had taught me when someone is in need, you have to help that individual. And this is one of the things the DROR is doing. They don't care what time it is. Should it be a Matzah Shabbos, should it be an Erev Shabbos, should it be before Yom Tov. They will always advocate for that individual who is in need. Truthfully, I feel this is a teamwork by working together. So that honoring tonight is on behalf of all the other Askunam. And I publicly thank all the other Askunam, whom sometimes they don't get the credit they deserve. But I would say every Askin is doing a great work advocating for the community in their own field. So thank you, DROR, again. And I would leave with the brocha, what says, what we say every Shabbos, V'chol mi she'oskem b'tzorchet tzibur ba'amina, HaKadosh Baruch Hu yishalom zchuram, v'yusa mehem kol machlu, v'yirpo l'chol gifam. Weil Rav Eulen, wo sie gekommen, du han nachsehe ich, ist lekovat in seine Idee der Rabbi Friedman. Ich weiß, man hat früher geredet in Englisch wegen ihm, weil er so wie in seinem Rachaini Benai Yisroel, und sie sitzen da heimische Jiden, Charaidem, Chassidim wie Anshe Maße. Will ich reden ein paar Minuten von Rabbi Friedman, der Atzkinger Rabbi Friedman. Wo habe ich ein Recht, darauf zu kommen, koidem als stampfende Elstaskunem, aber noch ein größeren Tam. Weil ich bin gewesen, ein starker Jedid mit seinen Taten sich reunele bruche. Wenn Taten Mord gewährt, sie gedenkt, Deulen wird gebeten, aussehen 2 Minuten.
Man redt für Chushewe Menschen, du. Moire wir Rabbi sei, please, setz ein Karup für 1 Minute, pur Minute. Soll nicht nehmen mehr wie 1 Minute zu sitzen. Mat Redwinger, Jid, wer Matke Friedman, sich reine Bruche, wo es hat sich übergegeben, beleib über Nefesh. Joimen verleile loish boisi. A Jid, wo es mir geriefen auf ihm, und mit dem gebeten etwas, ist gewähnt der Roshverischen lechal duversche begdische. In jede Indien von Zeduka, wechesset, in jeden Indien, wo sogar das Scheiches heraushelfen noch a Jid, oder helfen a Jid, sei wenn man es gesinnt und sei wenn man nicht gesinnt. Gewinnt der Erste, was hat geöffnet, der Bicker Keulem in Arden Hospital, und noch den Vater in andere Spitäler. Was heißt öffnen? Öffnen meint nicht mehr öffnen, die Tiere, man legt daran Sachen. Mordgeholen, Schule, hat sich gepflückt jeden Tag. Hat sich Panusse zu tun. Darf daran bringen, Panussenstieb. Aber gut ist es mich gestanden im Weg und laufen jeden Tag in die Spitäler und machen sicher, dass sie du essen und sie du getranken und an der Kranken jeden haben, wo sie heranzunehmen im Maul. Nicht nur für die Kranken, sondern die sind kommen bei sich in der Kranken. In Tomer, man darf überschlafen Schabbos und man darf beten. Ich befragt Schabbos, hat er zugestellt, dass Schabbos, was man sagt, nicht und nirgends nicht. Shhh. Aber der Eibischter hat getracht anders, in Nebucher Matche ist weg Jüngerheit. Aber er hat übergelost. Er hat übergelost Kinder, wo sie gehen in demselben Derech. Sein ältere Siener, warum Jakob soll sein gesinnt, was jeder einer weiß, der sein Asken, schon Juren, ich persönlich habe eine starke Jedidschaft mit ihm, wir haben gearbeitet Juren zusammen in jeder Inje von Askunas. Und wenn man rief ihm, ist eibig dort. So, in dem ist Bjoel Friedman. Hat sich gehabt, Taten wie Matche, in a Bride wie warum Jakob, aber Bjoel Friedman allein. Bjoel Friedman allein hat sich hintergenommen Sachen, wo sie leue immer kie Sipper. Sachmenschen weißen nicht pinklich, was tut. Man weiß nicht die Teufels, man weiß nicht die Chesed, man weiß nicht die Zedukes, man hat früher gerät von einem Indien gesessen, ein jünger Mann, du hat gezahlt, was tut mit dem gegeben, eine Kreditkarte. Das ist eine noch von den Sachen. Bjoel Friedman steht zu der Hand für jeden Asken mit Asamin an Nives. Mit Asamin noch Gelaskeit für sich allein, nimmt von sich allein. Meint, tracht, ist gut nicht und meint gut nicht, aber meint das Sach. Und ist das Sach, weil tut das Sach. Ist ein junger Mann, wo sein Stieb ist offen für jede Sache. In Baruch Hashem, der Eibischter hat ihm geholfen, als kennt Teufelstin, mit der Scheine Panusse, und kann gehen zu Dukke und Tien Chesed. In noch in New Jersey hat der Bergen County Jails, als Chaplain a few Plätze, ziehst in New Jersey, zu New York, ist du sehr eine große Pracht, von dem Matgeholen was Schulen, und sie kijkt darauf in jener Welt und sagt, das ist die Kinder, die ich habe erzeugen, und die sind die Kinder, die sie gehen in meinem Weg. Und das ist eine Pracht für die ganze Friedman-Family. Meile jetzt hat DROR, die größte Organisation DROR, wo es ist eine Chesed-Organisation, hat angesehen, als Bjoel Friedman ist der Mensch, wo es man soll anderen, Hand Nacht, und man soll heraufbringen und reden von seinen Chassudem und von seinen Maß zum Teufel. Ich meine, schon in der ersten Zeit, als Bjoel allein soll heraufkommen, und reden ein paar Wörter. Guten Abend. Ich habe gewollt nehmen 1 Minute von dem ganzen Eulam. Ich habe mich gewollt bei Emmes bedanken für jeden meinen, wo sie es gekommen hat teilnehmen und übernehmen, wie man sucht, die Plaque. Was ich will suchen bei Raben, als die Plaque
Die Annerie ist nicht nur mit mir, ich nehme das in der Nummer von allen anderen Skunen, literally zwischen über die ganze Welt, einer hat geset in Spitäler, einer hat geset in Fieses, einer hat vielleicht geset jeden Tag als liaison in der NYPD. Ich will suchen für alle Skunen, als Covid, mit sie arbeiten mit Henk, in Dreibershelfen, so warum das Gistje helfen alle andere jüdische Kinder. Ich habe gewollt bedanken mein Kusche, Geweihren, mein Spuche, mein Brüder, wir steht mir jede Minute in der Hand, sie helfen alle anderen Jiden, aber Jakob. Und ich habe gewollt bei Emmes bedanken alle meine Kusche, Geweihren, a jeder, wie man sucht, hat seine Ups und Downs. Ich kann sagen, sie geht durch, tagtäglich, was Geweihren mal mich riefen, Joeli, was machst du? Joeli, was tust du? Der Chizik, was andere Menschen geben, will ich Ihnen sagen, wie man sagt, it's going a far way. Schkoich nochmal, eine gute Nacht. Bei Emmes, we appreciate, wer sie gekommen und sich beteiligen. Thank you very much. Thank you, my friend Shia Fuchs. And in fact, I understand that Shia's brother is here tonight as well, being recognized, Yoel Hersh Fuchs, and the wonderful Yedidim band. Thank you so much for what it is that you do. Folks, I've been asked to come up here to say a few words about one particular honoree. Before I do that, I do want to recognize that we've been joined with our new district attorney. He might be new, but he's well known to the community. He's served literally for decades in the office of the district attorney in Kings County. I want to recognize District Attorney Eric Gonzalez, who's here with us tonight. Thank you so much. You know, folks, I'm told that there are thousands of people watching online right now. Don't make me call you out by name for talking during this amazing DROR event. We need people to go to charity.com and to contribute to this unbelievable organization. Everybody knows, everyone knows that I have a bias. Every year I get up at a dinner on a Mitzvah Shabbos in Borough Park and I always say that I'm biased, and I believe, honestly, and I say this here and I say it everywhere, the most important organization in our community is, of course, Hatzalah. I say that and I believe it. DROR is also a Hatzalah. It's Hatzalah for people who are put in the most difficult circumstances imaginable. And it is literally equivalent to somebody who gets hit by a truck. Because some people, unfortunately, they get mixed up, they didn't know, in many cases they didn't even do anything wrong. And the next thing they know, they're having legal issues they have to deal with. And it's an amazing organization that helps people navigate through what is a challenging time. There's one person that DROR is honoring tonight who is no stranger to working on emergencies, and that person is Rabbi Joel Friedman. And let me tell you something. The only reason that Rabbi Joel Friedman is available 24/7, and I want to say this by the way, he is available 24/7 even on Friday night to deal with emergencies because of the work that he does for the community, is because of Mrs. Henny Friedman, who's with us tonight, his amazing Ashes Chayil. Let's please give her a round of applause. Thank you very much. I want to tell you just two stories about Joel Friedman. The first is a story from my friend Barish Friedman. Where's the Barish? Barish was telling me that obviously everybody knows that Rabbi Friedman is his great father, the father of him, and of course our good friend Dave Friedman as well. Everybody knows the work that they've done in the Sloatsburg, Minnesota area where people are driving upstate. Barish was telling me that there's a lot of people who are involved, there's a lot of volunteers, but there's one person who's there. Every day, he's there, he mamish, will do everything, he'll set it up. I want you to understand, Joel Friedman is one of the most prominent askanim in the community. There's nothing that he will not do to help his fellow man. And he is there, he's working there every single day during the summer. Thank you very much. I want to tell you another story. There was a fellow here who came over to me, he told me
me he had an issue. He had nobody to turn to, he didn't know. It was a very complicated legal issue, he needed some help. He needed someone who understood the system. He said he asked around and people told him, you call Rabbi Friedman. He said literally, Rabbi Friedman took money out of his own pocket to help him. And I said, come on, I don't believe the story. He said, no. He said, I want to introduce you to somebody. He said, I want to introduce you to somebody who runs the Bikur Cholim room in the Orange County Regional Hospital. A fellow who I met right over here tonight, he tells me that he came to Rabbi Friedman and he said, you know, we have people in the hospital, Shabbos, especially in the summer. Rabbi Friedman said, stop, listen to this, Rabbi Sai. Shh. He said, here's my credit cards. I don't even want to know what the expenses are. I trust you. Every expense that you have for Bikur Cholim, you take care of it until today. Is it true? Till today, he's paying for every expense in that Bikur Cholim. That is the kind of person that Rabbi Friedman is. And that is why he's being recognized here tonight. And so, I'd like my friend Berish Fril to come on up here with me to make some remarks as we present our very dear and honored, distinguished honoree, Rabbi Joel Yoeli Friedman, for his outstanding services tonight. Thank you very much. In so schon geredet haben nach der Sach beschwoch in dem Khushe vom Asken, dem Khushe vom Balzaduke, Rabbi Yoeli Friedman, was ist gewesen der Main Nadven in der Main Star von der Nacht, sie ausdrücken a Shever weil du von seiner Maßen. In so einem du a Surprise. Aid, was ist da gegangen, nicht am Aid, nur a Gudel bis Ruh, was ist da gegangen zu das. Und hat allein gesehen, dieses andere hinter der Jiden fielen, wie Rabbi Yoeli Friedman kommt heran zu sein, am Malach HaMoshiach. Mama do a brief in Spinker haben, so sagen sie, ich habe aufgepickt, Mama ist jetzt für das Event. Und hat sich der Mann, wie stark Rabbi Yoeli hat geholfen. Und jetzt wollen wir es ihm präsenten. Da bete Rabbi Yoeli soll raufkommen. Der Rebbe schreibt also, wir hinnen liebe Seele, Jachet, Bruchot, Hillo, Al Eure Chakovet, Ish Chesed im Aas, Veraf Pulem, Staat, so du genickt Titeln, auch bis wir kommen Oven. Veraf Pulem, im Phase, im Hoinoi. Gibt es der Rebbe schreibt, als es allein solche gewesen, Judayani, Mikura, ich weiß allein, Alpiloisa war Jekurem, seine heilige Peeles, Lamani, Struel, Hanesina, Matzaros, Tit Fayiden, wir sind eine neue Sura, und der Rebbe wünscht ihm uns eine warmste und herzigste Bruches.